Начинаем, да? Уважаемые дамы и господа, заседание Совета 8160 объявляется открытым. Предварительная повестка дня сегодняшнего заседания – нераспространение оружия массового уничтожения, меры, доверия. Если у глав делегаций членов Совета не будет иных предложений, то повестка принимается. Разрешите мне приветствовать уважаемых представителей стран, членов Совета Безопасности и других высоких гостей, присутствующих в этом зале. Выражаю признательность за участие в сегодняшнем мероприятии генеральному секретарю ООН господину Антонио Гутерришу. Также хочу поблагодарить его превосходительство господина Анджея Дуду, президента Республики Польша, а также присутствующих здесь министров за любезное согласие принять участие и выступить на нашем тематическом брифинге. Пользуясь случаем, поздравляю президента Дуду с началом непостоянного членства Польши в Совете Безопасности. Надеюсь на совместную плодотворную работу. Поздравляю также Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Экваториальную Гвинею, вступивших в этом году в права непостоянных членов Совета Безопасности. Выражаю надежду на ваше плодотворное сотрудничество и взаимодействие в рамках этого важнейшего органа глобальной организации. Совет Безопасности приступает к рассмотрению второго пункта повестки дня. Хотел бы обратить внимание членов Совета на документ ЭС 2018/4, в котором содержится текст письма от 2 января 2018 года от постоянного представителя Казахстана при Организации Объединенных Наций на имя генерального секретаря, препровождающего концептуальную записку по рассматриваемому сегодня вопросу. На этом я хочу предоставить сейчас слово генеральному секретарю ООН господину Антонио Гутерришу. Your Excellency, President Nursultán Nazarbayev of the Republic of Kazakhstan, Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to join you for this timely debate, and I thank the Republic of Kazakhstan for convening it. Kazakhstan has a proud tradition of support for a world free of weapons of mass destruction and for the global non-proliferation regime. I thank President Nazarbayev for his personal leadership on this vital issue. Kazakhstan's contribution includes rejecting the possession of nuclear weapons and founding the International Day Against Nuclear Tests. This Council, too, is instrumental in preventing the spread and use of weapons of mass destruction. As the Council declared in 1992 at its first head of state level summit on the issue, the proliferation of all weapons of mass destruction constitutes a threat to international peace and security. Confidence-building measures, such as resolutions 255 in 1968 and 984 in 1995 on negative security assurances, helped pave the way respectively to the Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to its indefinite extension. However, despite the Council's efforts, the threat posed by weapons of mass destruction remains and indeed seems to be gathering force. Global anxieties about nuclear weapons are the highest since the Cold War. The situation on the Korean Peninsula is the most tense and dangerous peace and security challenge in the world today. I remain deeply concerned over the growing risk of military confrontation and the unimaginable consequences that would result. I welcome the firm decisions the Security Council has taken in response to nuclear tests and ballistic missile launches by the Democratic People's Republic of Korea in defiance of Security Council resolutions. They must be fully implemented.
The Council's unity also creates the opportunity for diplomatic engagement. As I said to the General Assembly this week, I welcome the reopening of inter-Korean communication channels, especially military to military. This is critical to lower the risk of miscalculation or misunderstanding and to reduce tensions. I'm also encouraged by the decision of the Democratic People's Republic of Korea to participate in the upcoming Winter Olympics in the Republic of Korea. We need to build on these small signs of hope and expand diplomatic efforts to achieve the peaceful denuclearization of the Korean Peninsula in the context of regional security. Mr. President, elsewhere, trust on nuclear and other issues between the United States and the Russian Federation continues to ebb. Vital strategic arms reduction measures established during and after the Cold War are under threat. After the expiration of New START in 2021, there seems to be no appetite to negotiate new nuclear arms arsenal reduction treaties. The Joint Comprehensive Plan of Action on the Iranian nuclear program is also being questioned. The multilateral agreement, which is in the interest of the Iranian people and the international community at large, should be preserved. In the Syrian conflict, the use of chemical weapons seriously challenges the global taboo against these weapons of mass destruction. If the use of chemical weapons in Syria is once again determined, the international community needs to find an appropriate way to identify those responsible and hold them to account. Without such an avenue, we are allowing the use of chemical weapons to take place with impunity, and I hope the Council can return to unity on this issue. Mr. President, the threats posed by weapons of mass destruction and their means of delivery are taking place in the environment of increasing military budgets and the over-accumulation of weapons. And they are coupled with a serious growth in regional tensions. In such a geopolitical context, confidence-building measures that support arms control, non-proliferation, and the elimination of weapons of mass destruction are extremely important. By increasing understanding of others' positions and allowing information sharing on, for example, military budgets, strategic outlooks, and troop movements, they can help to decrease tension and avert conflict. In the case of the Biological Weapons Convention, which does not have a formal verification mechanism, a system of confidence-building measures has contributed to enhancing transparency. These measures are intended, and I quote, to prevent or reduce the occurrence of ambiguities, doubts, and suspicions, end of quote. Through the provision of annual information on national biodefense programs, high containment laboratories, legislative framework, and vaccine production. Unfortunately, participation has been less than satisfactory, with fewer than half of all state parties regularly providing information. For the measures to be truly effective, states must take full advantage of their benefits. Mr. President, trust is essential, but confidence can be undermined by bellicose rhetoric, confrontational approaches, the absence of communication channels, and inflexible positions. Engaging in disarmament, non-proliferation, and arms control measures are, in and of themselves, confidence-building. By removing the threat posed by weapons, arms control, and non-proliferation mechanisms, provide the breathing space for dialogue, boost confidence in parties' intentions, and lay the groundwork for building the trust necessary to end conflicts. Nowhere was this more apparent than in the groundbreaking arms control agreements of the late 1980s and early 1990s that contributed to the peaceful end in the Cold War. It is therefore alarming to see historic accords such as the Treaty on Intermediate-Range Nuclear Forces and the Open Skies Treaty under question. Effective verification mechanisms have proven to be some of the most successful and enduring types of confidence-building measures. From the groundbreaking verification protocols of the Strategic Arms Reduction Treaty to the invaluable work undertaken by the International Atomic Energy Agency and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, verification builds confidence. In this context, I welcome the establishment of a group of governmental experts on nuclear disarmament verification. Effective verification requires support for those entities tasked with monitoring and verification to ensure they can fulfill their duties in an impartial
and professional manner. It also requires understanding that non-proliferation challenges are not static. The measures we use to overcome them need to evolve in tandem with the implementation of disarmament commitments. Mr. President, I believe the United Nations can play a central role in assisting member states to develop, augment, and support confidence-building measures. The United Nations position as an honest broker allows us to act as a venue in which all parties can engage in dialogue, whether for the development of new norms and values or to resolve existing disputes and promote understanding. Going forward, the Security Council in particular can provide leadership by demonstrating unity and continue to highlight the importance of dialogue and diplomacy as an essential means for building confidence. A measure that all member states can undertake is the universal and complete implementation of all disarmament and non-proliferation obligations. I appreciate that due to the resource and other constraints, the implementation of disarmament, arms control, and non-proliferation commitments can prove difficult for some member states. I therefore call on all states able to do so to provide the necessary capacity-building assistance. Mr. President, the development of practical confidence-building measures is an important means of achieving the United Nations mandate to save succeeding generations from the scourge of war. However, they are not an end in themselves. Preventing, mitigating, and resolving conflict requires comprehensive political solutions that include dialogue and negotiations, and in cases involving weapons of mass destruction, verifiable disarmament and non-proliferation. I believe the current international situation underscores the need to reframe and modernize long-standing disarmament and non-proliferation priorities. Deepening divisions and persistent stagnation in these fields are exacerbating international tensions and creating new dangers. As a contribution to reversing these trends, I intend to explore opportunities to generate new direction and impetus for the global disarmament agenda, and I look forward to engaging with stakeholders on these issues in the months ahead. Thank you very much. Благодарю вас, господин генеральный секретарь, за ваше выступление и подробные поддержки повестки дня сегодняшнего заседания, которые предлагает казахстанская сторона. Сейчас позвольте мне сделать заявление в своем национальном качестве как президент Республики Казахстан. Начну на государственном языке нашей страны. Құрметті бас хатшы мырза, құрметті кеңес мүшелері, ханымдар мен мырзалар. Сіздермен осы тақырыптық брифингке жүздескеніме қуаныштымын. Осыған қатынасып отырған министрлерге, біздің көрші елдердің, басқа елдердің, басқа басшыларға ризашылығымды білдіремін. Біз Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануын және бүгінгі төрағалық қызметімізді әлемдік қоғамдастықтың елімізге және оның бейбітшіл саясатына деген сенімі деп білеміз. Орталық Азияның бұл мәртебелі қызметтегі бірінші мемлекет ретінде біз өңіріміздегі халықтардың дүниежүзілік ұйымының осы маңызды органдарының өкілі сынайлымыз. Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік кеңесіндегі қызметінің бірінші жылы өтті. Біз кеңестің күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді шешуге қатысты барысында барынша белсенді, конструктивті және әділ болуға тырыстық. Ауғанстан, Талибан, Илим, Даиш, Аль-Каида және Сомали, Эритрея жөніндегі комитеттерді басқара отырып, олардың жемісті қызмет етуіне өз үлесімізді қосып келеміз. Кеңестің барлық мүше мемлекеттеріне берік ынтымақтастық үшін ризашылығымды білдіремін. Уважаемые дамы и господа, сегодняшнее мероприятие является центральным в ходе председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН и специально посвящено одной из наиболее актуальных тем современной глобальной повестки. Меры доверия, направленные на достижение целей мира и безопасности, играют ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении насущных
глобальных проблем. С трибуны еще 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было выдвинуто предложение создания региональной структуры по безопасности и мерам доверия в Азии. В результате кропотливой дипломатической работы этот механизм создан. В настоящее время СВМДА успешно действует, объединяя 26 государств региона. Спустя четверть века я вновь выступаю в стенах ООН от лица Казахстана в качестве уже непостоянного члена Совета Безопасности. Но я вынужден констатировать, что вопрос повышения взаимного доверия как между некоторыми странами, так и на глобальном уровне остается острым и становится все более актуальным. Меры доверия должны оставаться в повестке дня как важнейший элемент поддержания глобальной архитектуры безопасности, укрепления мира в масштабах всей планеты. Почему? Во-первых, меры доверия оправдали себя в процессе предотвращения угрозы тотального уничтожения второй половины XX века, когда человечество находилось на грани новой масштабной войны. В уставе ООН записано, что наша главная задача – спасти последующие поколения от бедствия войны. За четверть века в системе ООН моя страна проделала стремительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера глобального нераспространения, в то же время закрыв крупнейший в мире испытательный ядерный полигон Семипалатинск, как вам известно. Отказ от ядерного оружия, статуса ядерной державы был нашим осознанным, искренним выбором, добровольным актом, поддержанным всем народом Казахстана по достоинству, оцененным мировым сообществом. Поэтому сегодня наша страна является участником всех фундаментальных международных договоров в сфере ядерной безопасности и юридически закрепила свой безъядерный статус. Во-вторых, атмосфера взаимодействия сможет способствовать формированию новой модели международного сотрудничества. Ярким примером, практическим воплощением такого сотрудничества является открытие в прошлом году банка низкообогащенного урана МАГАТЭ. Этим Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нераспространения, безопасного использования урана для мирных целей. В-третьих, безъядерный статус Казахстана может стать примером и послужить практическим руководством для других стран. Об этом я говорю на собственном примере. Мы создали и укрепили нашу независимую страну, добились ее высокого международного авторитета, именно отказавшись от ядерного оружия и получив гарантии ненападения от ядерных держав. Мы призываем последовать нашему примеру все другие страны. Мы призывали в свое время Иран, сейчас призываем Северную Корею. Не в этих ядерных бомбах и ракетах находятся силы. И в мире его много. Это не является по-настоящему защитой. Защитой является доверие мирового сообщества. В-четвертых, текущие возможности научно-технологического прогресса и реалии глобализации делают задачу нераспространения оружия массового уничтожения вопросом выживания человечества. Увеличение числа стран, обладателей ОМУ, создает риск попадания ядерного, химического, биологического, радиологического оружия в руки деструктивных сил. Имеющая сегодня правовая база по обеспечению ядерной безопасности не смогла предотвратить расширение ядерного клуба держав в конце XX века. Полагаю, что столь необходимое укрепление режима нераспространения, основанного на договоре о нераспространении ядерного оружия, требует глубоких ментальных изменений, новых многосторонних политических решений. В качестве укрепления доверия в сфере нераспространения я бы предложил следующие меры. Первое. Считаю необходимым усложнить выход из НЯО. Пример КНДР может подтолкнуть на подобный шаг
другие страны, имеющие амбиции обладать ядерным оружием. Мы знаем, сколько стран имеет пороговое значение сегодня. Не подвергая сомнению ДНИАО, предлагаю рассмотреть возможность разработки специальной резолюции Совета Безопасности ООН, определяющей четкие последствия для тех стран, которые нарушают договор, включая санкционные меры или меры принуждения. Мы видим, что это необходимо. Нахождение договора, договоренности международного права не остановило некоторые страны, например, Индию и Пакистан, обладать этим оружием. Второе. Необходимо выработать реально работающий механизм применения жестких мер против приобретения и распространения ОМУ. Такие многосторонние соглашения следует утверждать отдельными резолюциями Совета Безопасности ООН. В качестве главной меры по устранению стимулов для обладания ОМУ считаю необходимым развивать юридически обязывающую систему гарантии ядерных держав государствам, которые добровольно отказываются от обладания атомным оружием, а также имеющим безъядерный статус. Это справедливо, и это можно сделать без больших потугов. Третье. Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным в 21 веке. Именно здесь нужно доверие между государствами, которое слабнет сейчас с каждым годом. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в прошлом году в манифесте «Мир 21 век», в котором предлагается действия, способствующие к столетнему юбилею ООН построить мир без ядерного оружия. Если все мировое сообщество поддержит, и мы будем едины, я думаю, достижима такая цель. Четвертое. Надо обязательно вернуть в международную жизнь политическое доверие в системный диалог. Хорошим примером этого может служить совместный всеобъемлющий план действия. Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала собой возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере нераспространения. Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров. Данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, создание которой внес свой вклад и Казахстан своим примером и показом, чего мы добились, заслужив доверие мирового сообщества. Выражаю надежду на дальнейшее успешное осуществление СППД, несмотря на то, что в настоящее время возникли определенные сложности с реализацией своих обязательств со стороны некоторых участников этого соглашения. Как вы знаете, я 2 дня назад, встречаясь с президентом Соединенных Штатов господином Трампом, обсуждали этот вопрос. У меня появилось понимание, что в принципе мы можем этот вопрос преодолеть. Схожий конструктивный подход, на наш взгляд, можно применить и в вопросе регулирования ядерной проблемы Северной Кореи. Как известно, текущие события на Корейском полуострове демонстрируют глубинные противоречия. Мир серьезно обеспокоен. Эту проблему можно решить, восстановив доверие между США, Россией и Китайской Народной Республикой. Об этом тоже мы говорили в Белом доме на днях. Думаю, что здесь была позиция единая. Без участия вместе с Соединенными Штатами, России и Китайской Народной Республики нам трудно будет решить эту проблему. В этой связи мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северокорейского вопроса. Мы выступаем за предоставление ядерной пятеркой гарантии безопасности КНДР как важного условия для создания атмосферы доверия во возвращение Пхеньяна за стол переговоров. Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров в случае такой необходимости у вовлеченных сторон. Меры доверия как никогда актуальны для Ближнего Востока, где сегодня происходят драматические события. Конфликт в Сирии
влечет негативные последствия далеко за пределами региона. Здесь важно отметить, что именно взаимодоверие стало основной для диалога на Санинской площадке, который вносит свой посильный вклад в процесс сирийского мирного урегулирования, дополняя женевские переговоры. 7 таких переговоров произошло в Астане, и, как сами участники говорят, все они были успешные и способствовали решению вопросов в какой-то мере. 5. Одним из самых эффективных средств в борьбе с расползанием ОМУ считаю создание зон, свободных от ядерного оружия. Это также предоставляет собой форму проявления коллективного доверия. Это мы сделали в Центральной Азии. Надеюсь, мы также получим от ядерных держав за этот наш поступок соответствующую защиту. Считаю важным продолжать усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Призываю заинтересованные стороны возобновить работу и надеюсь, что оставшиеся между некоторыми странами разногласия вскоре будут преодолены. 6. Сегодня существует риск новой волны гонки вооружений с использованием уже научных достижений. В этой связи международному сообществу следует усилить контроль над созданием, распространением новых военных информационных технологий. Считаю, что меры доверия необходимы также при формировании общих подходов предотвращения милитаризации космического пространства. Все эти вопросы, которые я назвал выше, я считаю достойным отдельного заседания Организации Объединенных Наций, обсуждения возникших вопросов, сближения мнения государств и возвращения доверия между странами. Уважаемые дамы и господа, реалии сегодняшнего дня таковы, что многие конфликты можно предупредить, эффективно урегулировать только при условии наличия взаимопонимания, взаимного доверия между мировыми ядерными державами. На них лежит высочайшая ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы. Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ. Но это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, что от них мало что зависит. Но с другой стороны, если великие ядерные державы будут говорить, что мы будем оставаться ядерными и будем совершенствовать, а вам всем остальным запрещается, я думаю, это будет плохо работать. Поэтому я призываю направиться в этом направлении, работать вместе. Мировое сообщество – это единый организм, который силен в своем многообразии, многоукладстве, который может выживать, развиваться при наличии баланса, гармонии между населяющими нашу планету нациями и народами. Именно поэтому мы должны совместно добиваться более безопасного мира, более справедливого мирового порядка, основанного на верховенстве международного права. Безусловно, то, что в этом деле особая роль принадлежит исторической миссии Совету Безопасности Организации Объединенных Наций. Убежден, что в 21 столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы оружия массового уничтожения. Верю, что доверие, воля, разум мирового сообщества, помноженные на энергию коллективных действий, не дадут нашей планете шагнуть в пропасть глобальной катастрофы. Благодарю вас за внимание, уважаемые дамы и господа. Теперь я возвращаюсь к функциям председателя Совета и предоставляю слово президенту Польши Andrzeju Dudzie. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let me start by thanking the Kazakh presidency for organizing this high-level debate on such an important and relevant topic.
It shows your long-lasting commitment to the non-proliferation efforts. Kazakhstan's credibility in this matter is reinforced by the fact that it is one of the very few countries which abandoned the nuclear path. I remember reading remarks by President Nazarbayev in which he stressed, "It was the best decision I had ever done for my young country." And Kazakhstan's continued engagement in this regard has been demonstrated many times ever since. Let me only mention recent establishment of law-enriched uranium bank. Not only does it constitute a major step towards promotion of nuclear safety, but it promotes transparency and builds confidence among peace-loving nations. I also want to thank President Nazarbayev personally for inviting me to this debate. It's my first time and most definitely not the last visit to the UN Security Council as President of the Republic of Poland. I'm here because the issue under consideration is very much connected to Poland's priorities in the Security Council, that is, supporting the existing and building new international law instruments to mitigate unlawful and aggressive behavior of some members of the international community. Let me stress, not only aggression, but also any attempt to build aggressive capabilities should always be treated as a violation of international norms, because in the end, it leads to the erosion of the noble idea of peaceful coexistence of states. The very essence of solidarity and lawfulness at the international level is a peaceful cooperation between all states. That is why it is so important to further develop legal instruments in international relations, as well as the ability to enforce them. It also applies to the issue of nuclear non-proliferation. As members of the Security Council, we are committed to treating it with all the seriousness it deserves. Mr. President, non-proliferation and disarmament, despite having a developed and established legal and treaty architecture, still remains an unfinished project. At its core, the Non-Proliferation Treaty can be seen as having a mixed record. I see three problems here. Firstly, there is no requirement for a country to join the treaty, and those which do join have a potential easy way out. They can withdraw from it with no more than 3 months' notice. Secondly, within the treaty, there is no framework of sanctions regime to guard against the treaty violations. And thirdly, though the treaty allows for its signatories to pursue a nuclear strategy for peaceful purposes, the inspections procedure is based on voluntary cooperation and mutual trust. But as we have seen throughout history, the world is not run by the gentleman's agreement rule. In fact, world affairs are too often run by people who are anything but gentlemen. Recent developments in the Democratic People's Republic of Korea, broken assurances provided for Ukraine by Budapest Memorandum, controversies over the joint comprehensive plan for action with Iran, as well as threats posed by non-state actors, have all shown that non-proliferation agenda is today even more topical than ever. And it does not only apply to military nuclear capabilities. Chemical and biological weapons or ballistic missile proliferation are just as important. With reference to chemical weapons, Poland finds it unacceptable that we are still confronted with continued use of this type of arms. It's the responsibility of the Security Council to continue conveying a strong message to the world on this matter.
chemical weapons were used on a number of occasions since the 1960s by Egypt in Yemen, in the 1980s by Iraq against Iran, and recently in Syria, but with no serious consequences for the side which used them, and that's the problem. Mr. President, Mr. Secretary General, currently, however, the most worrisome situation seems to be the one in the Korean Peninsula, where provocative actions taken by the North Korean regime not only destabilize the whole region, but undermine the whole non-proliferation effort. Stockpiling of chemical weapons, the development of military nuclear capabilities, and ballistic missile programs, as well as provocative tests of those weapons, are a clear violation of international law in general and on the respective UN security resolutions in particular. Such actions show that the policy of aggression and confrontation overshadows the policy of open dialogue and trust. What is worse, they are also show creating a dangerous precedent that running a policy based on the law of force and not the force of law sadly can be effective and can go unpunished. The way in which we solve the crisis will have a significant impact on the future of the entire global non-proliferation architecture. I believe that the intensified efforts undertaken together by the international community will bring about a political solution and will result in the stabilization of the situation in the region. It's especially crucial today as the 2018 Winter Olympics will soon begin in South Korea. This event should be celebrated as in a safe surroundings and allow for spectacular sport competition in the atmosphere of peace and friendship between all nations. Mr. President, Excellencies, Poland has been a long-standing and active supporter of strengthening non-proliferation and disarmament norms and principles. We are now chairing two important initiatives: the second preparatory committee for the 2020 review conference of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, as well as the Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation, a chairmanship we inherited from Kazakhstan in 2017. Despite the concerns raised over the NPT, we believe it is the only real instrument which brings us closer to the world without nuclear weapons. The implementation of the treaty is subject to review every 5 years. Poland, as its current guardian, has the intention to focus on maintaining its credibility as well as creating the environment for a mutually respect, transparent and all-inclusive dialogue. Bearing in mind that in 2020 review conference will mark the 50th anniversary of NPT's entry into force, we would very much appreciate the support of the Security Council and the United Nations in efforts to making it our common success. Equally significant to global and regional security and stability is the proliferation of ballistic missiles, including those capable of delivering weapons of mass destruction. Unfortunately, the record of efforts aimed at curbing it is short. This is why the importance of control mechanism has become even greater. For 15 years since the establishment of the Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation has been promoting transparency and confidence-building measures. As its chair, Poland wishes to follow up by supporting the full implementation of the code and strengthening its relationship with the United Nations
as reflected in the UN General Assembly Resolution 5991 of 3rd December 2004. Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, in closing, I would like again to express my gratitude for the Kazakh presidency for selecting such important issue as the focus of today's debate. Poland will continue its commitment to making our world safe from nuclear threats. As we are all aware, the devastating aftermath of use of weapons of mass destruction would transgress all borders. That is why we should work closely within the UN community to make sure it never happens. Thank you very much for your attention. Я благодарю президента Польши Анджея Дуду за его глубокое выступление по данной теме. Следующее слово предоставляю заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Кувейта, господину шейху Сабаху Халед Аль-Сабах. سيد الرئيس، أود في البداية أن أتقدم باسم حكومة وشعب دولة الكويت بخالص التهاني والتبريكات لفخامتكم ولجمهورية كازاخستان الصديقة لتولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، مثمنا أهمية انتقاء موضوع نقاشنا اليوم في أول جلسة مفتوحة رفيعة المستوى للعام الجديد 2018 تحت بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، تدابير بناء الثقة، لما له من أهمية بالغة للمجتمع الدولي وحرص أعضاء المجلس على بناء عالم خال من جميع أسلحة الدمار الشامل التي تعود بالاستقرار والسلم والأمن على المنطقة والعالم، مؤكدين لكم دعم دولة الكويت الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم والمسؤوليات الملقاة على عاتقكم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس على الإحاطة القيمة التي قدمها، والتي نستخلص منها ضرورة تعزيز تدابير بناء الثقة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في السعي نحو إنهاء التهديد الذي تمثله تلك الأسلحة، ومركزية جهود نزع السلاح وعدم الانتشار للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. تولي دولة الكويت أهمية قصوى لكافة القضايا والمسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار وضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، تلك القضايا التي تشكل الركائز الأساسية الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي. أود أن أؤكد لكم مجددا موقف دولة الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السلاح، وعلى رأسها التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومخرجاتها الصادرة عن المؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010، وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات الدولية وبجدواها. كما نؤكد بأن الطريقة المثلى للتخلص من مخاطر وشرور الأسلحة النووية وضمان عدم انتشارها هي التخلص التام والكلي من الأسلحة النووية نفسها وبأسرع وقت، داعين الدول الحائزة على الأسلحة النووية التخلص من تلك الأسلحة والالتزام بتعهداتها بموجب البند السادس من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقيادتها للجهود نحو تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة، والتي لا تزال تمثل حجر الزاوية للأمن الدولي وأساس الهيكل الحالي لنزع السلاح ومنع الانتشار. عندما نتحدث عن المبادرات الدولية وإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، فلا بد لنا أن نستذكر ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات تعوق دون إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فيها. وفي هذا السياق ما زالت تمثل وبكل أسف
منطقة الشرق الأوسط أحد الأمثلة الأكثر وضوحاً على التهديدات التي تواجه منظومة عدم الانتشار، علاوة على الطريقة الانتقائية التي يتناول بها مجلس الأمن هذه التهديدات. فليس مستغرباً أن تشهد المنطقة مستوى غير مسبوق من الإحباط، ولا سيما لدى البلدان العربية، بسبب الفشل المتكرر في تنفيذ التعهد المتفق عليه بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويتجلى في هذا القرار المتعلق بالشرق الأوسط المتخذ خلال مؤتمر المراجعة للدول الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 وخطة العمل في مؤتمر المراجعة لعام 2010 اللذان لا يزالا ساريان المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، وأن مسؤولية تنفيذ هذا القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية، ولا سيما الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة والتي قدمت قرار الشرق الأوسط من ضمن ما يعرف بصفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. إن مناقشتنا اليوم تأتي لإعادة التأكيد على جدية مجلس الأمن لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل، وذلك ليس بإعلان تدابير وقائية من خلال القرار 1540 لعام 2004 فحسب، بل بالنظر في تحديات الاستجابة في المستقبل حال فشل تلك التدابير، فإن أي هجوم أو استخدام لتلك الأسلحة الفتاكة ستتسبب بعواقب وتخلف دمارا لا ترقب البشرية بتكرارها. وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2325 لعام 2016، والذي أعاد التأكيد على انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية يشكل خطراً يهدد السلم والأمن الدوليين، كما يحدد خارطة طريق للعمل المستقبلي للدول وللجنة القرار 1540 للفترة حتى عام 2021، داعين بأن تكون هذه اللجنة التابعة لمجلس الأمن لجنة دائمة وغير مؤقتة لأهميتها الهادفة إلى منع حيازة الجهات الإرهابية إلى أي من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. ومن جانب آخر، وفي الوقت الذي نؤكد فيه إدانتنا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والذي أكدته التقارير الدولية، فإننا نتابع وبغلق استمرار الادعاءات باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا من قبل الأطراف المتنازعة، وأن عدم تمكن المجلس من المحافظة على الآلية الدولية لتحديد الجهة التي استخدمت هذه الأسلحة، فإن مرتكبي هذه الجرائم سيفلتون من العقاب. لذلك لا بد من البحث عن بدائل وآلية تحظى بتوافق كافة أعضاء مجلس الأمن بما يكفل استقلالية وحيادية ومهنية أي آلية مستقبلية جديدة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من العقاب. كما ندعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال بعثتها لتقصي الحقائق في التحقيق بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. واختاما السيد الرئيس، أود التأكيد مجددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه قضايا عدم الانتشار والتزامها المستمر بالتعاون لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا لرؤية عالم خال من الأسلحة الدمار الشامل، وإننا نتطلع إلى اليوم الذي نتمكن فيه معكم بالتخلص نهائيا من تلك الأسلحة، فالحوادث النووية لا تعترف بالحدود الوطنية بل تتعدى ذلك لتصل آثارها أقاصي الكرة الأرضية، ولنا في الحوادث النووية التي شهدها العالم خير برهان على ذلك. ومن هنا ندعو كافة الدول ذات المسؤولية الخاصة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكافة الدول التي تعرب باستمرار عن التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة بأن تقوم بخطوات واضحة وصادقة تجاه تحقيق الهدف المتمثل بإنشاء
عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وشكرا السيد الرئيس. Благодарю вас, господин министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Кувейта, за ваше выступление. Позвольте предоставить слово министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову. Уважаемый господин президент, уважаемый господин генеральный секретарь, Российская Федерация приветствует инициативу президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева провести специальное заседание Совета Безопасности на тему нераспространения оружия массового уничтожения, построения мер доверия. Это особенно актуально, поскольку 1 июля нынешнего года исполняется 50 лет со дня открытия к подписанию договора о нераспространении ядерного оружия, несущей конструкции международной системы ядерного нераспространения. Убеждены, что риски и угрозы в этой области, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе данного договора при сбалансированном подходе к 3 его составляющим – нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии. К сожалению, к полувековому рубежу мы подходим с серьезным багажом противоречий, способных осложнить текущий обзорный цикл по договору, который должен завершиться обзорной конференцией в 2020 году. Среди основных задач цикла – подтверждение приверженности целям договора, обязательствам по нему, а также его укреплению на основе плана действий, принятого на обзорной конференции 2010 года. Для этого всем сторонам нужно избавиться от нежелания слушать друг друга, которое столь ярко проявилось на обзорной конференции 2015 года. Тогда, в частности, возобладала иллюзорная и опасная тенденция к принуждению ядерных держав к отказу от имеющихся ядерных арсеналов, без учета их интересов в сфере безопасности и стратегических реалий. Такой подход вылился в форсированную разработку открытого к подписанию договора о запрещении ядерного оружия. Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает договор о нераспространении ядерного оружия. Положения, представленного к подписанию договора о запрещении ядерного оружия, далеки от этих принципов. В нем игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность. Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения. Хочу подчеркнуть, мы разделяем задачу построения безъядерного мира. Однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается договор о запрещении ядерного оружия. Перспективы текущего обзорного цикла ставят под вопросы отсутствие ясности в отношении создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и всех других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки. Мы убеждены, что созыв конференции по запрещению оружия массового, по зоне свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке сохраняет свою актуальность. Со своей стороны продолжим содействовать продвижению в этом процессе. Залог успеха видим в рассмотрении данного вопроса в широком контексте региональной безопасности. Конкретные российские соображения на этот счет хорошо известны всем заинтересованным сторонам и остаются в силе. Еще одна важная проблема – состояние дел с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Являясь принципиальным сторонником этого договора, призываем все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца его подписание и ратификацию, как это было некоторыми из соответствующих стран неоднократно обещано. При этом крайне важно обеспечить продолжение моратория на любые ядерные взрывы. В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Совет Безопасности поддержал СВПД, единогласно приняв соответствующую резолюцию 2231 и, значит, несет ответственность за его выполнение. Иран неукоснительно придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждает МАГАТЭ. Подавляющее большинство международного сообщества признает, что СВПД вносит осязаемый вклад
в укреплении режима нераспространения и поддержании мира и безопасности. Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других, поддержавших их стран, включая Казахстан. Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы 5+1, станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной Россией и Китаем дорожной карты в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы. Серьезная обеспокоенность вызывает нарастающая угроза химического терроризма в ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии. Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологическими и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ. Наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам. Нельзя не учитывать и вполне реальные риски распространения химического терроризма за пределы Ближнего Востока, принимая во внимание, в частности, весьма значительный сегмент иностранных боевиков среди экстремистов. Прибывшие в Сирию и Ирак из-за рубежа террористы уже получили возможность приобрести практический опыт и навыки создания и применения химического оружия. На протяжении многих лет, последних 3 лет, по крайней мере, мы неоднократно предлагали принять резолюцию Совета Безопасности или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов химического терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами и выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска. Считаем недопустимым спекулировать на задачах борьбы с распространением оружия массового уничтожения для достижения узкокорыстных геополитических целей, как это произошло 15 лет назад. В последнее время мы стали свидетелями настойчивых попыток манипулировать деятельностью Организации по запрещению химического оружия и завершившего свою работу совместного механизма по расследованию. Считаем это прискорбным и подтверждаем наше предложение о том, чтобы сформировать новый механизм по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии на принципах, которые полностью отвечают нормам Конвенции по запрещению химического оружия. Призываем все государства также выполнять обязательства, вытекающие из принятой еще в 2004 году резолюции Совета Безопасности 1540, которая предписывает всем странам принимать эффективные меры с целью недопущения попадания в руки негосударственных субъектов, включая террористов, конечно же, оружия массового уничтожения и любых материалов, имеющих к нему отношение. Актуальность этой резолюции 1540, была вновь подтверждена Советом Безопасности по итогам проведенного в 2016 году всеобъемлющего обзора ее выполнения. Совет должен жестко реагировать на нарушение требований резолюции 1540, будь то в Сирии, Ираке или где-то еще, особенно на факты оказания негосударственным субъектам какого-либо содействия в получении доступа к оружию массового уничтожения. Россия поддерживает усилия по формированию и укреплению национальных, региональных и субрегиональных потенциалов, необходимых для решения этих задач. Недавно мы провели в Калининграде под эгидой ОБСЕ и Управления по вопросам разоружения ООН специальный семинар по практическим аспектам реализации резолюции 1540, а в прошлом году, в период нашего председательства на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, мы организовали специальное заседание по этой теме. Приветствуем также консенсусное одобрение 3 месяца назад решения Исполнительного совета ОСХО, направленного на пресечение угроз применения химического оружия негосударственными субъектами. Считаем это шагом в правильном направлении. В интересах повышения эффективности многостороннего сотрудничества по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и угроз его попадания в руки террористических группировок и прочих негосударственных субъектов, Россия предложила разработать новый юридически обязывающий инструмент – Международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Проект конвенции был представлен нами на конференции по разоружению в Женеве. Призываем к скорейшему началу переговоров по ее согласованию. Господин председатель, господин президент, господин генеральный секретарь,
Нынешнее положение дел в области нераспространения и разоружения настоятельно требует совместного поиска путей преодоления нарастающих противоречий при одновременном бережном отношении к доказавшим свою эффективность механизмам сотрудничества и при дальнейшем укреплении его международно-правовых основ на базе учета интересов всех государств. Надеемся, что сегодняшнее заседание Совета Безопасности, а также инициативы, выдвинутые президентом Казахстана, будут способствовать решению этих задач. Благодарю за внимание. Благодарю министра иностранных дел Российской Федерации за его выступление. Уважаемые дамы и господа, в связи с запланированными двухсторонними встречами сейчас я вынужден буду покинуть это мероприятие, и мое место в президиуме займет министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. В заключение я хочу искренне поблагодарить генерального секретаря, всех выступавших здесь и всех прибывших поддержать это заседание руководителей ведомств, министров иностранных дел наших соседей, президента Дуду, министра Лаврова и всех остальных за ваш интерес проявленный, за высказанные очень ценные предложения. Благодарю вас и желаю всего самого доброго нашему Совету в борьбе за мир на земле. Спасибо. Dear colleagues and friends, I give the floor to Her Excellency Ms. Nikki Haley, Permanent Representative of the United States and member of the President Trump's cabinet. Thank you for convening this meeting today. I would also like to thank the Secretary General for his briefing and for his leadership in working to find enduring solutions to increasingly complex problems. It is fitting that Kazakhstan has called this important meeting. One of Kazakhstan's earliest decisions as an independent nation remains one of the most important moments in the history of non-proliferation. After the fall of the Soviet Union, Kazakhstan voluntarily removed Soviet nuclear weapons from its territory and joined the Nuclear Non-Proliferation Treaty. By rejecting nuclear weapons, President Nazarbayev set an example for the rest of the world. This action built confidence. It showed Kazakhstan's neighbors and the world that they were not a threat. It was a vote of confidence in the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which remains the cornerstone of the global nuclear non-proliferation effort. And critically, Kazakhstan's action demonstrated that it valued peace and stability in its relations with other countries. It was an unmistakable, concrete expression of Kazakhstan's willingness and readiness to be a responsible member of the community of nations. The United States continues to lead in efforts to stop the spread of nuclear weapons. We play a leading role ensuring the full implementation of UN Security Council Resolution 1540, a landmark agreement that this Council unanimously adopted in 2004. Together with our partners, we are working to assist states and international organizations in their efforts to prevent non-state actors from developing and acquiring nuclear, chemical, or biological weapons and their delivery systems. But the reality is that today's security environment is more challenging than in the past. An essential element of further nuclear disarmament is successfully addressing these fundamental security challenges. The regimes that most threaten the world today with weapons of mass destruction are also the source of different kinds of security challenges. They deny human rights and fundamental freedoms to their people. They promote regional instability.
They aid terrorists and militant groups. They promote conflict that eventually spills over its borders. There is no greater threat to the international nuclear non-proliferation regime than that posed by North Korea. North Korea continues its reckless pursuit of nuclear weapons in defiance of repeated resolutions by this Council. It continues to pursue nuclear weapons while its people starve and to threaten other nations while intimidating its own citizens. The example that Kazakhstan set and the efforts of so many others to curb the spread of nuclear weapons will begin to unravel if this Council cannot rise to the challenge. We call on all member states to fulfill their obligations and fully implement all UN Security Council resolutions on North Korea. We will continue to work with our partners on the Security Council in pursuit of a peaceful, diplomatic solution to this crisis. But let me say it one more time. The United States remains fully committed to defending itself and its allies if necessary. The actions of the Iranian regime are another example. The regime in Tehran is the leading cause of instability in an unstable part of the world. It supports terrorists, proxy militants, and murderers like Bashar al-Assad. It provides ballistic missiles in violation of UN arms embargoes. It proxies launch them at civilian targets, as we saw when Houthi militias in Yemen fired an Iranian-supplied missile at an airport in Riyadh. And when the Iranian people protest their money being diverted to terrorists, the regime arrests them and kills them. It silences their voices and lies about their motivations. When the Council passed Resolution 2231, it endorsed the nuclear agreement, and it retained its series of prohibitions on Iran's behavior. The Iranian regime has repeatedly violated these prohibitions, and in doing so, it has repeatedly shown itself to be unworthy of our trust and our confidence. And so when this Council considers the question of how we can promote confidence that states won't engage in the proliferation of weapons of mass destruction, the place we must start, and the very minimum we can do, is to insist that states comply with their existing international obligations. In the case of Iran, while the United States continues to uphold its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action, the international community must also demand that Iran fulfill its obligations under Resolution 2231. We impose these obligations as a Security Council. Together, we must respond to Iran's dangerous violations, not because we want the nuclear agreement to fail, but because we want the cause of non-proliferation to succeed. We must not forget that weapons of mass destruction are not just an abstract threat, but weapons that evil regimes will put to use. The Syrian regime has repeatedly used chemical weapons against its own people. These are the actions of a government so corrupt that it stands with ISIS as the only entities to use chemical weapons as tools of warfare in the 21st century. The Security Council must respond to this outrageous violation of international law and basic human decency. This Council created the Joint Investigative Mechanism, or JIM, for the express purpose of exposing the violators of these crimes. The JIM determined that the Assad regime and ISIS used chemical weapons in Syria. Both must be held accountable for their actions. But one nation stands in the way of the Security Council fulfilling its duty. That nation is Russia. It was Russia that vetoed 3 Council resolutions that would have renewed the Joint Investigative Mechanism. It is Russia that has gone to great lengths at the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in The Hague to prevent the Assad regime from being held accountable for its actions. If the Russian government is serious about non-proliferation of weapons of mass destruction, it will convince its client, Assad, that he must eliminate his chemical weapons and cooperate fully with the OPCW and the United Nations. The Security Council tackles some of the greatest challenges to international peace and security daily. None are greater than the proliferation of nuclear, biological, and chemical weapons. The United States works hard to ensure the non-proliferation of these deadly weapons. We encourage the creation of a security environment that benefits non-proliferation, and we believe all nations have a moral responsibility to join in the creation of such an environment. Thank you. I thank Your Excellency, Ms. Haley, for your statement.
I give the floor to His Excellency Mr. Mark Field, Minister of State for Asia and the Pacific of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Mr. Chairman, Mr. Secretary General, on behalf of the UK government, may I warmly congratulate Kazakhstan on becoming the first Central Asian nation to steer and chair the Security Council. As has been pointed out, your historic commitment to nuclear non-proliferation and disarmament is well known. We welcome this important debate because our collective security and prosperity depend upon an effective global non-proliferation regime. Now, it's sometimes, I think, easy to forget just how recently the global community first coalesced around a common strategy in this sphere. There were very dark predictions made during the 1960s and the 1970s of a bleak world in which there would be dozens of nuclear-armed states vying with each other. Yet today, thanks to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, that number of nuclear states remains in single figures. Together, we have painstakingly constructed a comprehensive set of rules, norms, and standards that counter the proliferation of all types of weapons of mass destruction and their means of delivery. If the rule book that we have written together is to remain effective in this century, we must all meet our responsibilities to protect and implement our common rules, norms, and standards, and we must hold those who breach them properly to account. The success or failure depends upon our ability to work together. This, of course, is illustrated most recently by the examples of Iran, North Korea, and Syria, which I shall now briefly discuss. The threat of a nuclear Iran brought the international community, this Security Council, together to defend our commonly held rules and to protect our shared security interests. Through our painstaking joint diplomacy and a coordinated pressure, Iran finally came to the negotiating table. Collectively, we agreed the Joint Comprehensive Plan of Action, which we in the UK continue steadfastly to support. We should always remember that before the deal, Iran could have produced enough fissile material for a weapon in a few months. Now, all experts would suggest this would take at least a year. All of us in this Security Council should be proud of this success that we achieved by working together. Let us please continue this work. On North Korea, rightly, we have had successes, not least because we have worked together. North Korea has repeatedly, continuously flouted our non-proliferation rules with deepening consequences for international security. We agreed that the DPRK's development of a nuclear program is illegal and cannot be accepted. In response, this Council collectively has imposed the strictest sanctions in a generation with a number of Security Council resolutions. Rest assured, these measures are already having an impact. The Security Council must, in my view, continue to stand united on both North Korea and Iran. By contrast, the Security Council has not been as united in response to the use of chemical weapons in Syria. Regrettably, it has been Russia that has repeatedly, in this Council, wielded its veto, despite clear conclusions from an impartial, independent expert investigation set up by the Council itself that the Syrian regime and Daesh have repeatedly used chemical weapons. I fear that this Council's lack of unity and resolve on Syria sends the most dangerous possible signal of a confused message to would-be proliferators of the future. The Security Council must be prepared to hold all transgressors to account, and the UK implores those in this Council who have stood in the way of action to join the consensus for the future. Mr. President, the lesson for this Council could not be clearer. When we work together, we can persuade and cajole states to abandon their ambitions to obtain weapons of mass destruction. If we do not, it is the most vulnerable, civilians often, who suffer, and the security of the world is put at risk.
The Nuclear Proliferation Treaty remains a cornerstone of international security. Although the pace of non-proliferation and disarmament is often frustratingly slow, it is vital not to lose sight of the ambitious vision that the treaty embodies. Its achievements stem from its development over time by consensus and because it has offered tangible benefits to each and every one of its signatories. By contrast, the Nuclear Weapons Ban Treaty would offer no solutions to the very complex security challenges that we face, nor, in my view, to the significant technical challenges of nuclear disarmament. That is why the United Kingdom will not become a party to the Weapons Ban Treaty. We do not consider that its prohibitions represent an emerging rule of customary international law. The United Kingdom remains committed to a world without nuclear weapons. We believe the best way to achieve this goal is through gradual multilateral disarmament, negotiated step by step within existing frameworks. There is much more that we can do if we continue to work together. We can continue the voluntary moratoria on nuclear weapons testing and also to work for the entry into force of a comprehensive test ban treaty. We can prevent nuclear, chemical and biological material from falling into the hands of terrorists by working for full and effective implementation of the Security Council Resolution 1540. And we can tackle the threat of ballistic missiles by encouraging member states to consider acceding or adhering to the Missile Technology Control Regime and the Hague Code of Conduct. Mr. Secretary General, Mr. President, the Security Council has, as we know, a very special role to play in safeguarding international peace and security. And as ever, it is the unity of this Security Council and the UN beyond that is vital. Together, we must continue working to prevent proliferation. Together, we must hold to account those states that breach our rules. And together, we must persuade and cajole would-be proliferators to abandon their ambitions to develop weapons of mass destruction. The UK remains ready to work closely with you, with all members of the Security Council, towards these important goals, goals which I believe are essential for the future security of mankind. I thank His Excellency Mr. Field for his statement. I give the floor to the representative of the plurinational state of Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Es un privilegio tenerlo presidiendo esta sesión del Consejo de Seguridad. Asimismo, saludamos el haber contado con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República de Kazajistán, el señor Nursultán Nazarbayev. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a la delegación de su país por el excelente trabajo que viene realizando a la fecha presidiendo el Consejo de Seguridad. De la misma manera, agradecemos el informe y el liderazgo del secretario general Antonio Guterres en el tema que Kazajistán ha elegido para el debate de hoy. Señor presidente, Bolivia, en su vocación de respeto por el derecho internacional y como un Estado pacifista y promotor de la cultura y del derecho a la paz, aboga por la implementación de los medios pacíficos para la solución de controversias, los buenos oficios, la diplomacia preventiva, el multilateralismo, la no injerencia, el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados como principios universales reconocidos por la comunidad internacional y que se constituyen en herramientas eficaces para evitar el flagelo de la guerra y sus consecuencias. El día de hoy nos reunimos en momentos en que vivimos una realidad de grandes tensiones a nivel mundial. Bolivia, preocupada por el considerable número de conflictos armados que traen consigo un gran costo humanitario, ha apostado por la cultura del diálogo entre las naciones a través de la diplomacia de los pueblos. En ese entendido, debemos poner de relieve la necesidad de adoptar un enfoque amplio para alcanzar la paz, previniendo los conflictos a través del análisis de sus causas estructurales, fortaleciendo el Estado de Derecho y promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo social. Señor presidente, Bolivia, como parte de la primera zona densamente poblada en el mundo que se declaró libre de armas nucleares,
por medio del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como el Tratado de Tlatelolco, y como parte de la primera región en declararse como zona de paz, donde gracias al proceso de paz que se desarrolla en Colombia se está resolviendo el último de los conflictos armados de nuestra región, tenemos la autoridad para hacer un llamado a que este ejemplo sea replicado en otras zonas del mundo. De tal manera, consideramos que los miembros de nuestra organización tienen el gran desafío de poner en marcha la implementación del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares aprobado por la Asamblea General el 7 de julio de 2017. Es hora de que los países se comprometan a prohibir el desarrollo, las pruebas, producción, adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Resaltamos la decisión de países como Kazajistán de eliminar la posesión de armas nucleares de sus doctrinas de defensa y de sus políticas de seguridad nacional. Siguiendo nuestra línea de apoyo a la no proliferación, reiteramos nuestra oposición a la realización de cualquier ensayo nuclear, así como del lanzamiento de misiles balísticos capaces de portar armas de destrucción masiva. Hacemos un llamado al desmantelamiento de cualquier programa nuclear que no tenga fines pacíficos y de misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible. En tal sentido, consideramos que la mejor medida de prevención es la eliminación de todas las armas nucleares y de destrucción masiva. En consecuencia, en el marco específico del conflicto en la península coreana, consideramos que la única alternativa para alcanzar la desnuclearización de dicha región es a través de un diálogo político. En ese contexto, el desarrollo de medidas de confianza mutua es fundamental, por cuanto destacamos la predisposición mostrada por los gobiernos de la República de Corea y la República Democrática Popular de Corea para entablar una negociación cuyo resultado propiciará la asistencia de una delegación norcoreana en las próximas Olimpiadas de Invierno y de la participación de ambos países en la ceremonia inaugural bajo una misma bandera. En esta misma línea, otro ejemplo exitoso de la aplicación de medidas de generación de confianza mutua es el Plan Integral de Acción Conjunta sobre el Programa Nuclear iraní, que fue negociado con los 5 miembros permanentes de este Consejo, la Unión Europea y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ello puso de relieve la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo pacífico y consensuado. Señor Presidente, Bolivia en su rol de presidente del comité establecido en virtud de la resolución 1540 tiene la firme convicción de que la cooperación entre los estados es fundamental para su implementación a fin de evitar que agentes no estatales adquieran o utilicen armas químicas, biológicas o nucleares. Asimismo, destacamos que el comité es una plataforma de asistencia entre los estados y no sea un mecanismo para ejercer coerción o como canal de sanciones en contra de los propios estados. Finalmente, vemos con preocupación la millonaria inversión en el complejo industrial militar, cuyos exorbitantes montos podrían ser utilizados para enfrentar la grave crisis humanitaria, para cumplir la Agenda de Desarrollo 2030, para erradicar la pobreza, para erradicar la desigualdad y para construir, pues, un mundo más justo y más humano. Muchas gracias. I thank the representative of the plurinational state of Bolivia for his statement. I give the floor to the representative of Peru. Señor presidente, también celebramos verlo presidir este consejo y felicitamos a Kazajstán por la destacada labor durante su presidencia. Mi delegación saluda la oportuna convocatoria de este debate de alto nivel sobre las medidas de confianza requeridas para asegurar la no proliferación de armas de destrucción masiva y haber contado con la participación del presidente Nursultán Nazarbayev. También destacamos el vivo ejemplo de Kazajstán bajo su liderazgo para la comunidad internacional en el ámbito del desarme nuclear. Agradecemos también la importante presentación del secretario general. Como se expresa en el Manifiesto del Mundo, el siglo XXI, suscrito por el señor presidente de Kazajstán, nada está más lejos de los objetivos de paz, seguridad y desarrollo que la grave amenaza que representa la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y sus respectivos sistemas vectores. Coincidimos con esa visión y a partir de ello queremos en esta oportunidad compartir 3 elementos. Primero, el Perú es un país comprometido con el desarme y los regímenes de no proliferación de armas masivas.
Consideramos que garantizar la paz y la seguridad internacionales implica eliminar el riesgo que tales armas representan. Para ello no hay mejor remedio que su no existencia, por lo cual se debe promover el desarme. En virtud del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina, somos parte de la primera zona libre de armas nucleares habitadas en el mundo. En línea con tales compromisos, abogamos por la universalización de instrumentos internacionales como el Tratado sobre la Proscripción Completa de los Ensayos Nucleares o el reciente Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que declara la ilegalidad de su uso y su posesión. Segundo, el Perú considera que los desafíos que enfrenta el régimen de no proliferación nuclear suponen la más grave amenaza a la paz y seguridad internacionales en el mundo actual. Por ello, lograr que el Consejo de Seguridad se mantenga unido para responder con eficacia y coherencia a tales desafíos constituye para nosotros una prioridad. Desde nuestra perspectiva, ello implica, en primer lugar, atender el desafío planteado por el programa nuclear y balístico de la República Popular Democrática de Corea. La vigencia del régimen de no proliferación nuclear debe observarse también a través del cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní, que constituye un ejemplo de aplicación de las medidas de fomento de la confianza garantizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Queremos destacar también la importancia de mantener el compromiso del Consejo en torno al inaceptable empleo de armas químicas en Siria, con miras a investigar cabalmente los hechos y permitir sanción a los responsables. En tercer lugar, en este complejo contexto, el Perú coincide en la necesidad de ir más allá de la imposición de sanciones. Promoviendo la diplomacia preventiva, debemos también construir la confianza requerida para salvaguardar los regímenes de no proliferación con un enfoque más integral. En efecto, en muchos casos, la desconfianza tiende a generar percepciones de inseguridad que derivan en un creciente armamentismo. Es en esas percepciones en las que se debe trabajar para contrarrestar la proliferación y el armamentismo, en particular en el ámbito nuclear. Para ello, el fomento de canales abiertos de comunicación y entendimiento mutuo, procesos abiertos y transparentes, mecanismos de observación o de verificación, protocolos de manejo de crisis, constituyen, entre otras medidas de fomento de la confianza, la base de una cooperación mínima que permite reducir el riesgo de escalamientos o accidentes de graves consecuencias. Señor Presidente, en el día de hoy, en el que el Perú tiene el privilegio de recibir la visita del Papa Francisco, queremos concluir recordando el mensaje que su santidad transmitiera en septiembre de 2015 a la Asamblea General respecto al tema que hoy día nos convoca. Nos dijo en esa ocasión que, y cito, una ética y un derecho basados en la amenaza de la destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser las Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. Fin de la cita. Muchas gracias. I thank the representative of Peru for his statement. I give the floor to the representative of Sweden. Thank you very much, Mr. President. It's good to see you back in the UN. I want to begin by thanking Kazakhstan for convening today's timely meeting on a very important issue. Your country's historic contribution to the disarmament and non-proliferations of weapons of mass destruction is commendable. Indeed, by your decision more than 25 years ago, to give up your nuclear weapons, you have shown that nuclear disarmament is indeed possible. Your personal commitment to end nuclear testing and promote the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty of one of your president deserves our appreciation. It is a priority shared by my country and all members of the European Union. Let me also thank the Secretary General for his thoughtful intervention this morning. We fully agree with the Secretary General's New Year's message that global anxieties about nuclear weapons are the highest since the Cold War. Recent months' speculations about the possibility of the use of nuclear weapons are an unwelcome echo from the past.
Meanwhile, both state and non-state actors push the boundaries of our common values through the use of chemical weapons. There is no doubt that the proliferation of weapons of mass destruction is a serious threat to international peace and security. Nuclear disarmament and non-proliferation are two sides of the same coin and mutually reinforcing. Making progress on both fronts must be a priority for the international community and for this Council. It is not only a moral and humanitarian responsibility, but also essential for our common security interests. Mr. President, the Non-Proliferation Treaty, the NPT, remains the indispensable framework and the cornerstone of global disarmament and non-proliferation. We are committed to the success of the current NPT review cycle. This will require progress on all three pillars of the treaty, including disarmament, where the nuclear weapon states have a special responsibility. The widespread frustration within the international community regarding the lack of progress within the NPT context is real and well-founded. It needs to be addressed by concrete progress in the implementation of existing disarmament commitments. Effective disarmament will require sincere negotiations in good faith within the framework of all existing conventions. We must all act according to our commitments and live up to our promises. Moving forward, it is essential that we build mutual trust, as has been stressed by the Secretary General and the President Nazarbayev this morning, including by increasing understanding for one another's perspectives, something clearly lacking today. We must also mobilize the necessary political will to negotiate and compromise in order to reach a positive outcome. The paralysis of the Conference on Disarmament, the CD, now into its 22nd year, should be a matter of concern for us all. Sweden will assume the rotating presidency of the CD next month. We will make all efforts to identify a combination of substantive issues on the basis of which a program of work can finally be agreed upon, which we hope may help to break the deadlock. We're also faced with the increasing threat of weapons of mass destruction being obtained by non-state actors. Collective efforts are needed to meet the evolving threats and to uphold the global non-proliferation regime. All states must work to implement their obligations under Security Council Resolution 1540. Mr. President, confidence-building measures can help reduce tensions, prevent conflicts, and build the trust necessary for effective disarmament and non-proliferation. Such efforts are strengthened if based on clear principles of accountability, transparency, irreversibility, and verifiability. The nuclear weapon-free zone in Central Asia provides a good example of where these principles have all been applied. It was the first zone of its kind to be based on verification according to the Model Additional Protocol. This provided the IAEA with the ability to verify not only the non-diversion of declared nuclear material, but also the absence of undeclared nuclear material and activities in participating states. The Joint Comprehensive Plan of Action is another important example of the potential of diplomacy. JCPOA is designed to ensure the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear program. This crucial agreement contributes to stability within the region and beyond, and it contributes significantly to strengthening the global non-proliferation architecture. As reiterated by the EU High Representative Federica Mogherini and by many others around the table today, the European Union remains committed to supporting the full implementation of the JCPOA, and it is vital that all parties continue to implement their commitments. The IAEA verification and the Joint Commission for Addressing Implementation Matters are both indispensable components of the agreement. In addition, we look forward to Iran's early ratification of the additional protocol, which is essential to building confidence and ensuring sustainability. Mr. President, the Council has repeatedly addressed the testing of nuclear weapons and ballistic missiles by the DPRK in breach of international obligations and contrary to the existing global norm against nuclear testing embodied in the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. We continue to condemn these actions in the strongest terms. The full and comprehensive implementation of this Council's relevant resolutions by all UN member states is needed. At the same time, sanctions alone will not solve the current crisis on the Korean Peninsula. Efforts are needed to pave the way for a peaceful, diplomatic and political solution to the conflict. And parallel to effectively implementing the sanctions regime, we must undertake further work to reduce tensions and to build trust. We welcome the latest development on the peninsula, including the steps taken to reopen channels of communications, such as military-to-military dialogue. This is an important means to avoid misunderstandings and to reduce tensions.
We also welcome the decision of the DPRK to participate in the Olympic Games. These are positive developments. It is important to seize this window of opportunity and to support all efforts that can lead to denuclearization and peaceful relations on the Korean Peninsula. Stepped-up efforts are also needed to address the issues of chemical weapons. The use of such weapons in Syria and Iraq is illegal and unacceptable. There can be no impunity for such grave violations of international law. Those responsible must be identified and brought to justice. We deeply regret the multiple instances of the use of the veto in this Council, hindering accountability. Recent allegations of the use of chlorine gas in Syria and ongoing investigations by the OPCW fact-finding missions only serve to further illustrate the need to continue our efforts to develop a new mechanism for attribution, to ensure accountability and to uphold the international disarmament and non-proliferation regime. The Council has a responsibility in this regard, and we will continue our efforts to find a way forward. Mr. President, in his New Year's message, the Secretary General also urged leaders to bring people together around common goals. Surely one of these goals must be furthering non-proliferation and disarmament. This Council must work together and enhance its efforts to promote and uphold progress, including by helping building confidence and trust between countries. We will continue to work actively with all partners to further disarmament and non-proliferation, respect for international law and accountability for those who violate international norms and obligations. I thank you very much. I thank the representative of Sweden for his statement. I give the floor to the representative of France. Monsieur le Président du Conseil de sécurité, Messieurs les présidents et messieurs les ministres, je remercie la présidence kazakhstanaise pour l'organisation de cette réunion aussi importante qu'opportune sur les mesures de confiance et de transparence et les armes de destruction massive. C'est un honneur tout particulier d'avoir le président Nazarbayev et le président Duda parmi nous. Et c'est un vrai plaisir, Monsieur le ministre, de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais également remercier le secrétaire général pour son intervention très éclairante. Monsieur le Président, il y a presque un siècle, les atrocités chimiques du premier conflit mondial nous ont conduits à fonder, puis à développer ensemble, pierre après pierre, le régime de non-prolifération des armes de destruction massive. Ce régime est aujourd'hui la colonne vertébrale de l'architecture internationale de sécurité. Or, il est aujourd'hui attaqué et potentiellement menacé. L'année écoulée nous l'a tragiquement rappelé. La prolifération des armes biologiques, chimiques, nucléaires et de leurs vecteurs demeure une dangereuse réalité. En Asie, au Moyen-Orient, les règles de non-prolifération et de désarmement, les plus robustes et les plus élémentaires, sont régulièrement et même ouvertement violées. Ne nous y trompons pas, les enjeux sont d'une extrême gravité. Au-delà des implications immédiates pour la paix et la sécurité, ce qui est en jeu, c'est bien la stabilité stratégique de long terme et c'est la sécurité de chacun de nos États. C'est pourquoi la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive est et doit rester au cœur des priorités du Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi la France entend rester en initiative sur cet enjeu crucial. Avec l'usage barbare d'agents toxiques en Syrie, en Irak, en Asie, nous assistons en effet à la réapparition funeste d'armes qui sèment la peur et la mort auprès des populations civiles. L'emploi d'armes chimiques par le régime syrien contre sa propre population en est une tragique illustration. Je voudrais rappeler ici, au nom de la France, que la banalisation de cette situation, faute de parvenir à construire un consensus international pour y remédier, accroît mécaniquement le risque de terrorisme chimique que nous redoutons tous. Elle aggrave l'instabilité régionale, elle affaiblit enfin l'architecture de sécurité internationale dont ce Conseil est à la fois le gardien et l'ultime garant. Le même constat, Monsieur le Président, vaut pour les agissements de la Corée du Nord.
Le régime nord-coréen se montre déterminé à se doter d'un arsenal nucléaire opérationnel en violation systématique et revendiquée de ses obligations. La menace a atteint un niveau critique et nous concerne tous. C'est pourquoi il est indispensable aujourd'hui, à travers les pressions qui s'imposent, de trouver une solution politique pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. L'unité et la fermeté du Conseil de sécurité sont la condition du succès. Monsieur le Président, dans ce contexte incertain et complexe, la confiance et la transparence au niveau régional et multilatéral, qui constituent l'une des priorités de notre réunion, forment plus que jamais des valeurs cardinales que nous devons préserver et nourrir. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne le régime de non-prolifération. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Secrétaire général, il repose sur des engagements contraignants assortis d'un suivi et d'une vérification rigoureuse de leur mise en œuvre. C'est notamment le rôle des organismes internationaux comme l'AIEA et l'OIAC, dont la France soutient activement l'action. Je renouvelle également notre attachement résolu au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont nous célébrerons le 50e anniversaire cette année, et notre ferme opposition à toute initiative internationale qui pourrait l'affaiblir. Je souhaiterais aussi particulièrement marquer notre plein soutien à l'entrée en vigueur dans les délais les plus rapides du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous appelons tous les pays qui ne l'ont pas fait à adhérer à ce traité sans délai. Je pense en particulier aux pays dont dépend son entrée en vigueur. La France appuie également la mise en œuvre par tous des engagements pris au titre de la résolution 1540, adoptée en 2004 par ce Conseil, pour éviter que des acteurs non étatiques se procurent des armes de destruction massive. C'est une question d'actualité car nous sommes plus que jamais préoccupés par les transferts possibles vers des groupes non étatiques, dans le domaine des missiles en particulier. À cet égard, il est essentiel que les États qui ne l'ont pas encore fait adoptent des législations de contrôle d'exportation et les dispositifs administratifs correspondants. Enfin, la France est très impliquée, comme on le sait, dans l'initiative de sécurité contre la prolifération. Monsieur le Président, la France entend continuer à accompagner activement les efforts en faveur de la non-prolifération et à rester, comme je l'ai dit, en initiative sur ce sujet. La conviction de la France, c'est en effet que la détermination de la communauté internationale, articulée avec un multilatéralisme pragmatique et réaliste, peut permettre de trouver des solutions aux crises de prolifération. Permettez-moi à cet égard d'évoquer le cas iranien. Mon pays a activement contribué à l'élaboration de l'accord robuste, solide et vérifiable qui est aujourd'hui le plan d'action global conjoint, le JCPOA. Comme nous l'avons déjà dit, nous souhaitons la mise en œuvre rigoureuse de cet accord et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité. Ensemble, ces deux textes constituent une pierre angulaire de la stabilité et la sécurité régionale et internationale. Il est vrai toutefois que cet accord ne couvre pas toutes nos préoccupations, et en particulier l'activité balistique iranienne. C'est pourquoi nous souhaitons qu'un dialogue franc s'instaure sur ce sujet. De même, le rétablissement d'une interdiction d'emploi totale des armes chimiques est d'une impérieuse nécessité. L'impunité n'est pas et ne peut pas être une option. C'était le mérite du mécanisme d'enquête conjoint, le JIM, mécanisme dont la disparition est particulièrement regrettable, mais nous ne pouvons baisser les bras. Les criminels identifiés comme ayant recouru à de telles armes, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, doivent être sanctionnés et ceux qui pourraient l'envisager en être dissuadés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la France réunira le 23 janvier prochain à Paris des pays qui partagent cette même préoccupation afin de coopérer efficacement contre l'inacceptable impunité dans l'utilisation d'armes chimiques. Un nouveau partenariat intergouvernemental sera constitué à cette occasion, dont l'objectif sera d'aider et de soutenir les mécanismes existants dans leur travail d'enquête et les organisations internationales, en premier lieu l'OIAC, chargée de cette question. Monsieur le Président, avec le risque
d'affaiblissement du régime de non-prolifération. C'est notre sécurité à tous, mais aussi l'existence même de la règle de droit comme ciment du multilatéralisme qui se trouve en danger. Face à l'immensité des enjeux, il est de notre responsabilité collective de préserver et consolider les acquis que nous avons obtenus ensemble à travers le développement de la confiance et de la transparence et le respect par tous des engagements de non-prolifération contractés. Soyez assurés de l'engagement résolu de la France en ce sens. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement. I give the floor to the representative of Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire salue la présence distinguée à cette séance du Conseil de son Excellence, Monsieur Nursultan Nazarbayev, ainsi que celle du président de la Pologne, du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït, du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et du secrétaire d'État britannique pour l'Asie et le Pacifique, dont la présence à cette séance donne un cachet particulier à nos travaux et tient à remercier le Kazakhstan pour l'organisation de cette séance d'information sur ce sujet vital. Ma délégation remercie également le secrétaire général pour son exposé et pour la vision qu'il porte sur cette question qui occupe notre organisation et notre Conseil depuis plusieurs années. Monsieur le Président, consciente de la menace que fait peser sur l'humanité la prolifération des armes de destruction massive, les Nations Unies ont très tôt mis en place une batterie d'instruments et de mécanismes multilatéraux dans le but de réduire et à terme d'éliminer tout ou partie de ces armes. Au nombre de ces instruments figurent le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les conventions sur les armes chimiques et biologiques et les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1540 et les résolutions subséquentes. Malgré l'existence de ces mécanismes, dont la pertinence n'est plus à démontrer, force est de constater que beaucoup reste à faire dans le domaine de la non-prolifération et de l'élimination de toutes ces armes. En effet, certaines questions récentes, telles que l'accord sur le nucléaire iranien, les essais nucléaires et balistiques nord-coréens et les allégations d'utilisation d'armes chimiques par les terroristes de l'État islamique posent un défi au régime de non-prolifération et appellent l'attention particulière ainsi que la vigilance de notre Conseil. Nous devons donc aller plus loin collectivement dans l'adoption de régimes contraignants d'interdiction des armes de destruction massive et dans le renforcement du dialogue entre les États. Nous devons nous rendre à l'évidence qu'en dépit de la signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, cette catégorie des armes de destruction massive constitue une menace de plus en plus grandissante. Ce constat tient au fait que les grandes puissances nucléaires se sont soustraits du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et résistent par ailleurs à la mise en place d'instruments juridiques contraignants que le reste des pays appellent de leur vœu. Les puissances nucléaires doivent rallier le consensus international sur l'élimination à terme des armes nucléaires et renforcer le dialogue avec les autres pays dans le cadre des garanties de sécurité collective. Dans ces conditions, la Côte d'Ivoire appelle à la poursuite de la réduction de l'ensemble des arsenaux nucléaires afin de décourager les pays qui sont tentés de rejoindre le groupe des puissances nucléaires.
Dans la même perspective, les nations nucléaires et les autres pays concernés doivent créer les conditions de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires afin d'empêcher le développement de nouvelles armes nucléaires et la production de quantités importantes de matières fissiles et d'autres déchets nucléaires. Au-delà des accords, les pays nucléaires doivent donner les garanties nécessaires relatives au traitement et au stockage de ces matières qui constituent un réel danger pour les pays du Sud et sur les mesures de sécurité, de sûreté et de sécurité nucléaire qu'ils ont mises en place. Mon pays, qui a fait de la paix son credo, prône certes la fermeté, mais ne ferme pas la voie au dialogue permanent sur ces dossiers. Il attache également la plus grande importance à voir l'Afrique demeurer une zone exempte d'armes nucléaires et invite les puissances nucléaires et les pays africains à lutter contre la pollution du continent par les matières nucléaires. Il est donc important que la communauté internationale soit mobilisée en faveur de l'accord sur le nucléaire iranien, conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, en ce qu'il constitue le gage le plus sûr pour éviter une course aux armements au Moyen-Orient avec un risque de prolifération évident. De même, le dégel dans les relations entre les deux Corées, suite aux tensions nées des essais nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, est à saluer et à encourager par l'ouverture d'un dialogue global incluant toutes les parties prenantes de la crise dans la péninsule coréenne. Ce dégel augure de bonnes perspectives pour les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Il doit être encouragé et poursuivi pour aboutir à terme à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Enfin, les allégations d'utilisation d'armes chimiques par des groupes terroristes en Irak et en Syrie, si elles étaient avérées, constitueraient une atteinte grave au régime de non-prolifération et un défi à notre sécurité collective. Sur ce dossier, notre Conseil doit parvenir à un consensus afin de permettre l'investigation des faits, notamment en Syrie, et de punir les responsables qui seront désignés. Monsieur le Président, fidèle à sa tradition de paix, la Côte d'Ivoire a toujours préconisé le règlement de tous les différends par la voie du dialogue. C'est tout naturellement qu'elle a ratifié le 6 mars 1973 le traité de non-prolifération des armes nucléaires et signé le 20 juillet 2017 le traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 7 juillet 2017. Ce dernier instrument est indispensable pour construire un monde plus sûr et garantir l'avenir de l'humanité, car le risque d'une confrontation nucléaire n'est plus une hypothèse d'école. La Côte d'Ivoire continuera donc à appuyer les efforts mondiaux visant à faire disparaître de la planète les armes nucléaires et leurs vecteurs en contribuant à renforcer le régime de non-prolifération, à en élargir la portée, d'une part, et en veillant à une application stricte de la résolution 1540 concernant notamment les acteurs non étatiques, d'autre part. Monsieur le Président, nos efforts visant à mettre en œuvre une architecture mondiale de non-prolifération seraient vains s'ils ne s'inscrivaient pas dans une approche globale de renforcement de la coopération et de l'assistance entre les États, d'une part, et entre les États et les organisations sous-régionales, régionales et internationales, d'autre part. Cette logique conduit mon pays à rappeler les deux piliers sur lesquels reposent les activités du Conseil.
en la matière, à savoir la responsabilité d'établir un système de réglementation des armements, comme le prévoit l'article 26 de la Charte des Nations Unies, la poursuite de plusieurs objectifs qui vont du respect de l'interdiction d'utiliser des armes biologiques et chimiques à la prévention de l'acquisition par des acteurs non étatiques de ce type d'armes, conformément à la responsabilité première des Nations Unies d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans cette perspective, le comité 1540 pourrait accompagner les États qui le souhaitent en termes de renforcement des capacités nationales, de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Le renforcement des capacités nationales et régionales est d'autant plus nécessaire que les progrès technologiques récents, notamment la miniaturisation des armes de destruction massive et leurs vecteurs, augmentent le risque de prolifération et d'acquisition de ces armes par des groupes terroristes. Monsieur le Président, à l'instar du Kazakhstan, votre pays, dont l'engagement en faveur de l'édification d'un monde débarrassé des armes de destruction massive est à saluer, la délégation ivoirienne voudrait réitérer la volonté de la Côte d'Ivoire de mettre pleinement en œuvre les régimes de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive en vue de parvenir à un monde plus sûr, exempt d'armes nucléaires. Elle exprime son plein soutien à l'appel de votre pays aux membres permanents du Conseil de sécurité à œuvrer pour l'édification d'un monde dénucléarisé en 2045, date qui coïncide avec le centenaire de notre organisation commune. La Côte d'Ivoire souscrit également à l'appel en direction des États nucléaires à s'abstenir d'utiliser l'arme nucléaire en premier en cas de conflit. Enfin, mon pays se félicite de la tenue, en mai 2018, de la conférence de haut niveau des Nations Unies sur le désarmement nucléaire, qui constitue assurément une étape clé dans le processus de mise en place d'un régime global de non-prolifération et d'élimination complète des armes nucléaires. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. I thank the representative of Côte d'Ivoire for his statement. I give the floor to the representative of Ethiopia.